ఓకే, డన్ విత్ ద ఫొటోస్. యా, థ్యాంక్ యూ. సో ముందుగా పృథ్వీ గారు మీ ఆనందాన్ని మాతో పంచుకోవాలి డిస్ట్రిబ్యూటర్గా. Hello everyone, good afternoon. I first off would want to thank Sudeep sir, Jack Manju garu and Anup garu for giving us an amazing film. I'd like to also thank Vijay garu and Kiran garu for making us a part of it. As you all know, Vikrant Rona opened on the 28th to an amazing response. So we've released the film in almost 375 theaters, and the film gave us the much needed respite after a long time. Even the exhibitors, all stakeholders associated with the film are very happy. I'd like to thank my team, Rahul, Sudhakar, Lata, Sai, Divakar garu, Aneshwara garu, who's been an integral part of this film success. Balaji garu for the marketing campaign as well. Thank you so much, sir. Thanks for giving us this film. Thank you. Thank you so much and congratulations on your success. And yes, Vijay Master, amazing action sequences అండి. సో మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్తో పాటు ఇప్పుడు సక్సెస్ హ్యాపీనెస్ని కూడా మాతో పంచుకోండి. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఇంత పెద్ద సక్సెస్ చేసిన ప్రేక్షకులకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా ధన్యవాదాలు. ప్రతి ఒక్క స్టేట్లో అంత చాలా బాగుంది. ఇలాంటి ప్రాజెక్టులు నాకు పనిచేసే అవకాశం కల్పించిన టీం అందరికీ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ అండి. పర్టికులర్గా మా ప్రొడ్యూసర్ మంజు గారికి, ప్లీజ్ సార్, మంజు సార్, మీ కష్టం చాలా ఉందండి. ఆయన వెనక ఒక కృష్ణులాగా నిల్చున్నారు సుదీప్ గారు. మా అందరికీ బలం ఆయనే, ధైర్యం ఆయనే, ముందు తీసుకెళ్ళింది కూడా ఆయనే. అలాగే ఒక అర్జున్లాగా డైరెక్టర్ గారు. అంత హోల్ టీమ్ సక్సెస్తో ముందుకు వచ్చాం. అదే నమ్మకంతో మీరు ఇంత పెద్ద గ్రాండ్ సక్సెస్ ఇచ్చారు. స్పెషల్ థ్యాంక్ యూ వన్ సెకండ్ మీ అందరికీ. ఇలాంటి ఒక మూవీలో ఇలాంటి ఒక టీంతో నాకు పనిచేసే అవకాశం కల్పించిన హోల్ టీమ్కి, మా సుదీప్ గారికి, డైరెక్టర్ గారికి, ప్రొడ్యూసర్ గారికి నా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. మళ్ళీ మళ్ళీ మీతో వర్క్ చేయాలి సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాస్టర్. ఓకే, ఇక మన ప్రొడ్యూసర్ మాటలు వినేద్దాము. సార్ ప్లీజ్. అందరికీ నమస్కారము. ఈ సినిమా షురు అయిన రోజు నుంచి మ్యాక్సిమం నేను 2020 ఫిబ్రవరి నుంచి హైదరాబాద్లోనే ఉన్నాను. ఎలాంటే మా మ్యాక్సిమం షూటింగ్స్ జరిగింది అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, ఆర్ఎఫ్సి, ఇట్లానే మ్యాక్సిమం హైదరాబాద్లోనే చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఆర్ఎఫ్సీలో ఉన్న ఒక పూర్ణ అన్నోరు ఒకే ఒక మాట చెప్పినారు, సార్ ఇది షూర్ షాట్ సక్సెస్ సార్ అని. ఈజ్ కాలింగ్ మీ ఎవ్రీ వీక్ వన్స్, మెసేజ్ ఆన్ సండే. అతని మాట ఈ పొద్దు సత్యమైంది. ఐ విల్ థ్యాంక్ హిమ్. అండ్ మా ఆంధ్ర ప్రేక్షకులు సినిమాని ఎంత మెచ్చుకుంటారు అనే దానికి దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ ఈ సినిమా ఇప్పుడు ఏమి మీరు చూస్తున్నారు, దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ఎ బిగినింగ్. ముందర ఇది ఇంకా మౌత్ పబ్లిసిటీ వచ్చి ఎక్కువ అవుతూ ఉంది. దానికి ప్రస్తుతానికి నాకు మా డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్స్ అని చాలా నచ్చింది. అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో చాలా మంచిగా ప్లాన్స్ చేస్తున్నారు పృథ్వీ గారు అండ్ దేర్ టీమ్. అదేమని ఒక మాట వాళ్ళే చెప్తారు ఆమెటికి, దట్ హెస్ మేడ్ అస్ టు రీచ్ మ్యాక్సిమం ఆడియన్స్. ఎట్లా అంటే పృథ్వీ గారు అది మీరే చెప్పాలి. So we've gone ahead with reasonable pricing andi, both AP and TS. We've gone with whatever base pricing in AP, and even TS lo multiplex 150 and single screens 100 rupees tone release chesinamu. So that helped audience to come to the theaters. So our footfalls are marginally higher. I mean, that's a really good sign for the film. Yeah. Thank you పృథ్వీ గారు. సో దీంట్లో ఏం చెప్పాలనుకుంటానంటే, మేము మాకు రెవెన్యూ తీసుకొని పోవాలనే దానికన్నా ఎక్కువ మ్యాక్సిమం ఆడియన్స్ చూడాలి, రసించాలి. మా సినిమాని మీరు అన్నీ చూసి ఇంత పెద్దగా రసించేదానికి నేను మళ్ళీ కోటి ఆంధ్ర జనాలకి నమస్కారం పెడతానండి. థ్యాంక్ యూ. వండర్ఫుల్ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఆయన హైదరాబాద్లోనే ఉండి తెలుగు చాలా చక్కగా వచ్చేసింది కూడా, స్పీచ్ కూడా ఇచ్చేస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఓకే, సో ఓవర్ టు ది వండర్ఫుల్ క్రియేటర్ అనూప్ భండారి గారు. అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టు ఆల్ ద తెలుగు ఆడియన్స్ who've been supportive throughout my career actually. From the time I started Rangitaranga, I still remember coming here post Rangitaranga, and a lot of people showed so much love and respect. So I'm very thankful to you guys, including the celebrities here. I think Allu Arjun garu was one of the first people to watch Rangitaranga and he was all praises, and we met up a couple of times also. Such a nice gentleman.
and Rana Garu was very supportive of my second film. So there are a lot of people, there's a long list of people that I'd like to thank. I'd like to start with the person who's responsible for mounting this film on such a large scale, my producer, Mr. Jack Manjunath, and also our co-producer, Mr. Alankar Pandian. So Manju sir actually started this project before COVID, and before we could even take off, COVID hit us, and I have seen him struggle and I have seen him work really hard to make this film happen. At no point did he say that, you know, sir, there is COVID, so let's cut down the budget or anything. In fact, the budget just went up because whatever requirement we had for the film, he provided it. And of course, you know, Sudeep sir is here, and the fans, and we all call him lovingly Bacha. We also call him Abhinay Chakravarti, the emperor of acting. And after watching Vikrant Rona, we already know that he's the emperor of acting, and after watching Vikrant Rona, I'm sure, you know, it just cements his place as one of the top actors in Indian cinema. And I'd also like to, you know, bring up one aspect about Sudeep sir. Despite being in the industry for almost 27 years, he's worked on this film as if it's his first film. I still remember the climax sequence that Vijay Master choreographed, which was a one-shot sequence. And that whole sequence we had to rehearse for like 10-15 days and then shoot for 10-15 days. And each day we would probably take only one shot. And it is like a 2-3 minutes of continuous fight. And he did that for almost 15 days. The last day he couldn't even stand up. And I still remember the last part of the shoot where he was supposed to go and kick the other person. He went flying with both his legs in the air and fell down. There was no bed. He was badly injured, which he didn't even realize. The next day he's asking me what happened to me. And that is the kind of dedication that he showed towards the film, and that is the reason why I think the movie is such a big success today. I'd also like to thank all my technicians, Ajaneesh Loknath, who's given Rara Rakkama and also the wonderful BGM for the film. Shiv Kumar, my art director, my DOP, William David, my editor and colorist, Ashik, my playback singers, my choreographer, Jani Master, who couldn't make it today. So there are a lot of people. I'm sorry if I missed any of them. And there are two more people that I'd like to thank. One is my wife, Neeta Shetty, who did the costumes for the film. And there is one very important person who I've never thanked on stage, and that person is very upset with me, and that's my daughter. So she's one of the inspirations for the character that I wrote, Goody, and the song between the father and daughter. And she was very upset with me that I've never mentioned it, so I'm mentioning it today here. I love my daughter, and I dedicate this film to her. And I thank all of you once again for showing so much love and taking us this far. And I hope you continue to shower this love on us. Thank you. వండర్ఫుల్ సార్. డ్యూ క్రెడిట్స్ ఇవ్వాలి, అందుకని ఎవరి క్రెడిట్ వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి. యువర్ డాటర్ డిజర్వ్ దట్ క్రెడిట్. ఎనీవేస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దోస్ వండర్ఫుల్ వర్డ్స్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ద వండర్ఫుల్ ఫిల్మ్. మరి మీరందరూ రెడీయా? అందరూ చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నారు సార్ మీ నుంచి మాటలు వినడానికి. ఎస్, హియర్ వి గో, సుదీప్ గారు టు స్పీక్. నమస్కారం. నాకు తెలుగులో ఫాస్ట్గా మాట్లాడని చాలా ఇష్టం ఉంది, కానీ సో అడ్జస్ట్ చేయండి. What do you want me to do? We can't see you there. Come front then, all of you. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಣ್ಣ? ఒక్క విషయం గ్యారంటీ అండి, ఇక్కడ ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఫిల్మ్ ఇష్టమైపోతే చంపేస్తారు. I want to thank all of you, and before I start talking, I want to thank Mr. Ram Gopal Verma, Ram Gopal Verma garu chala support chesaru, and he's always a big support to me, one of my biggest critic. And when he oka film chuste 2 days text and
ఏమంటారు కళసకే టెక్స్టింగ్ చేస్తారు. 2 days I keep receiving text from Ram Gopal Varma. That is the kind of man he is. He gets excited and he is very honest with his opinions. Sir, Ram Gopal Varma, sir, thank you so much. I want to thank Ram Charan Garu for having supported us during the trailer release. He's a brother of mine. Na oka tammudu. So thank you, Ram Charan. I want to thank Chiranjeevi Garu for having supported us during the release of teasers and everything. It's a very big thing for me because Sairalo, we have got along very well, and I think Chiranjeevi sir has always been very unconditional. Sir, wherever you are, thank you so much. And I wanted to thank Akhil. Very sweet of him. He's another brother of mine. Very sweet of him for the trailer release. He came. And Akhil, thank you. And of course, Mr. Rajmouli Garu. He has actually, after Eager, we have not been much in touch. And he also has not tweeted much about my films in the so many years. But this film, if he has tweeted, I take that as a compliment because he's one person who identifies a content and effort and honesty behind the effort. So, and it is very huge to me that a man of his caliber, who I look up to, ఆయన చేసిన ఒక ట్వీట్ చాలా ఇంపాక్ట్ అయింది. సో రాజమౌళి సార్, with huge love, respect, thank you sir, thank you so much. And of course the media, thank you all for your wonderful opinions, and all my friends sitting here also for always being supportive. Thank you. And Prekshikarulu, I cannot say more. I wish I could chala excite ayyanu nenu. So that's all I can say. Of course, this is not a regular film. This is a very different kind of a genre. థ్యాంక్ యూ ఆల్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఒక విషయం ఉంది, నేను ఎప్పుడెప్పుడు ఇక్కడ పని చేశానో చాలా రెస్పెక్ట్ ప్రేమ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మిస్టేక్ ఇఫ్ ఐ సే దిస్ ఇస్ మై సెకండ్ హోమ్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. When Mr. Manju, who is here, my brother, I think he is the first hero of the film. Jack, who believed, oka belief system undi kada, that belief system never went down. So I think, and he is not somebody who has produced big films in his life. This becomes the biggest, and he made it the biggest for all of us. So thank you, Jack. And I have always spoken much about Anup. I don't think I want to speak today because the film is speaking for him. So that is Anup Bhandari for you. So sir, congratulations sir. And Vijay Master, I love you. I can't say more. Whenever you have worked with me, you have made me look like a hero. Thank you so much. And all of you, continue the support. And this is the first thing, as Jack said, this is the first one. We shall keep coming with better films to entertain you all better. And of course, the honesty in which we have always come here will remain. Yeah. Thank you so much, all of you. Wonderful, sir.